Our future in thy hand. To answer a few, brother was asking what is the problem with the opposition. Ladies and gentlemen, we don't just represent the opposition as people power. We represent oppressed Ugandans. We represent Ugandans who want change. Ugandans from across the divide, from the opposition, from the NRM, from the business community. We are Ugandans who want better. And the question should be, what is wrong with us as Ugandans? We don't think we should be answering that question in words. And that's why we are trying, ever since we started the People Power Movement, to answer that question practically. Somebody was asking about the DP and whether People Power is the cause of the confusion within the Democratic Party. I must say, while we recognize that challenges are in every party, it baffles me why they're not asking us why we're not the cause of the challenges in the NRM, in the FDC, in JEMA, in the ANT, and in the DP. People Power has been here for just slightly above 2 years, and the Democratic Party has had challenges since way back in 1961. I was not born, and I believe many of you were not born yet. We're not here to point fingers in the weaknesses of the comrades, and that is why we have been deliberate about not involving ourselves within the internal confusions or in the internal challenges in every political formation. We presented ourselves, and we continue to present ourselves as a uniting platform. We continue to want to be the gum that unites all these forces of change. We want to major on majors and to minor on minors. And that is why we think what is more important is to look at the resourcefulness of every comrade and the resourcefulness of every political formation. That is why we continue to refuse to be dragged into the challenges and the confusions of the internal confusions of every other political formation. Regulation that was recently mentioned by the Uganda Revenue Authority. I will just mention briefly about it, and I think Comrade Latif had wanted to say a word about that. But, ladies and gentlemen, you've seen it since the past that ever since the entry of People Power, ever since the challenge that we posed to the status quo as a generation, so many ridiculous things have been brought up. You remember that the government actually proposed to raise the nomination fee for president to 100 million. Besides bringing various ridiculous moves to stop us from challenging President Museveni, I am convinced that this is one of them. I was watching a press conference by the head of the Electoral Commission, who said there is no law in Uganda that says that the Electoral Commission must be cleared with before one runs for office. So I would like to believe that that is one of the many ridiculous steps by President Museveni and his government to stop us. But I want to tell them they cannot stop us. We are way, way uncontainable. About the People Power members that were Dr. Kizza Besigye, I want to mention this without fear of contradiction, that we encourage unity at every level. And I condemn any criticism to comrades that extend a hand to fellow forces of change. We must stand together as brothers or fail together as fools. We are not fools. We believe that unity is necessary, and we continue to pursue it, even if it's not very easy to get. So I encourage all the comrades from the People Power Movement and other forces of change to connect. It is not supposed to be an instruction from Kyagulanyi for you to relate with other forces of change.
Like I've said in the beginning, it's not about me, and neither is it about my fellow leaders here. It's about every Ugandan. We have the same right and same responsibility to pursue this change. In my earlier communication, I told you, friends, that let everybody do what they can in your power. The traders, the business community, the religious leaders, the cultural leaders, everyone, whatever you can do, do it to draw us together. Maybe it's we might have personal differences as leaders, but we know that there are people that we respect that can speak sense to us and cause us to unite. We want unity, and anybody that makes any step towards unity is a hero in our eyes. So we encourage all those brothers and sisters to connect with other forces of change. And I want to again reiterate my thanks to the comrades in the diaspora, the People Power coordinators that met with Dr. Kiza Besigye. Please continue to meet with other leaders, even if they come from the NRM, because our message has been the same. We must unite, we must defeat the dictatorship, and we can only do that when we are together. And finally, I was asked about our fellow artists. In particular, I was asked about Comrade Ronald Mayinja. Our sister said he has been looking for me and failing to see me. While I stand here as the leader of the People Power movement, I'm an artist still. And we artists are family. We communicate and we numbers. But like I've been saying, this is a national issue. It's not about me. It's not about communicating to me as Kyagulanyi. It's not about appeasing me or convincing me. We must convince the population because we are accountable to the population. Ladies and gentlemen, fellow artists out there, you're not committed to me. You're not accountable to me as a person. You are accountable to the population, and we are bound by the values that we represent, which we must not contradict at any time. So I'll request you, Comrade Joel, to allow me. Abammanyi opposition erina ebibiina bingi ate tukkiriziganya nabo. Twajja wano okuteekawo ekisinde kino okukiikirira Abannayuganda abanyigirizibwa abava mu bibiina ebyenjawulo, abava mu nzikiriza z'ebyobufuzi ez'enjawulo. Mu abo mulimu n'abo abali mu kibiina ekiri mu buyinza naye nga banyigirizibwa. Era ekyo okiraba nga tukwatagana ne baganda baffe bangi n'abamu nga bava mu NRM. So tetukikirira just opposition, tukikirira Abannayuganda abanyigirizibwa bali mu opposition, bali ne mu ruling party. Nabuzibwa newankubadde tekiri mu mateeka era nga bwe twalaba akulira akakiiko k'ebyokulonda yagamba nti tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda likwetaagisa kugenda kusooka kwetereza naba Uganda Revenue Authority. Naye mu ntunula yange nkirabanga ebimu ku bintu ebize bikolebwa gavumenti ya Museveni okutulemesa omwesimbako. Yatya nnyo ne gavumenti ye yatya nnyo ng'emaze okulaba ng'omugigi gwaffe guguddewo amaaso omulundi gumu ne tusalawo tukomye obufuzi bwe obwamusibira mu bbwa. Munajjukira nti waaliwo ekyalangirirwa nti bagenda kulinyisa ssente z'okwesimbawo ku bwa pulezidenti okutuukira ddala ku miliyoni 100. Muzze mulaba ebize biyitiŋŋana nga bagezaako okuteekawo embeera yonna yonna etulemesa okwesimbawo. Era nyina okukkiriza nti ne kino nakyo bakireese kugezaako okulaba ngeri gye batutangira kwesimbawo, kubanga nga bwe mumanyi abamu muze mukiraba nti bazze batusaako emisolo egy'enjawulo. Nze nalemesebwa okola sikyakola mulimu gwange, naye ate Revenue Authority ekyampeereza zi taxi bill nti tuteebereza okuba nti obadde okola sente nyingi nnyo mu music so tukubanja omusolo bwe guti. Tekijja kutwewuunyisa nga baleese ebbaluwa, tekigenda twewuunyisa nga bandeetedde ebbaluwa egamba nti Kyagulanyi tukubanja miliyoni 3 oba 4 oba 5, n'olw'ensonga eyo tolina kwesimbawo okola ki nga tumaze tusasula ssente bwe zityo. Tukitwala nti ke kamu ku butego obungi obusesa gavumenti eno bwegezaako okuteekawo, naye njagala okutwala omukisa guno bategeeza nti tewali kigenda kutulemesa kwenunula nga Bannayuganda, kuba ekyo twakisalawo tetugenda kudda mabega. Anyizibwa olw'obutakwatagana obuli mu DP.
okusooka nkimanyi nti mu bibiina byonna ebyenjawulo wabayo obutakwatagana mu NRM, mu FDC, mu NT, mu JEMA ne mu Democratic Party. Naye ffe nga People Power tuli kisinde ekyateekawo platform ey'okugatta bannaffe. Twagala nnyo okwerabanga gamu agatta abantu abaagala enkyukakyuka era tutunuulira abantu kuba obuyinza buli mu bantu. Njagala nukyogerako nti ekibiina kya Democratic Party kibadde n'ensonga zaakyo okuviira ddala mu mwaka gwa 1961. Nze nali sinaba kuzaalibwa era nkakasa bangi ku mmwe bwe muba nga si mwenna mwali temunaba kuzaalibwa. So twagala nnyo okutunuulira ku bisobola okutugatta okusinga ebisobola okutwawula. Twagala nnyo okutunuulira ebinaatutwala mu maaso okusinga ebinaatusiba okutambula ogenda mu maaso. Ate nga tumanyi nti ne gavumenti ya Museveni ebadde ekakozesa nnyo ng'akakodyo okugeza okusiga obutakwatagana mu forces z'enkyukakyuka ez'enjawulo. So mu mbeera eyo basebo ne bannyabo tetwagala nnyo okwenyigira mu nkaayana oba obutakwatagana bwa munda bwa bibiina bye tukolagana nabo eb'enjawulo. Kuba twagala kugatta, tetwagala kwawula, twagala genda mu maaso, tetwagala kwesiba nga tetutambula. Nabuziddwa ne ku nsonga abamu nga bakolokotebwa olw'okusinkana bannankyukakyuka abalala omuli mukadde waffe Dr. Kizza Besigye. Kale nno ng'omukulembeze w'ekisinde kino nze njagala okyogera n'okikakatiza nti omulamwa gwaffe gwakwegatta era omuntu yenna akola kaweefube ne bw'aba mutono atya ow'okutugatta n'okusaawo omwoyo gwa Sseruganda oyo nno abeera muzira era tumusiima. Twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna abantu bonna abagezaako okugamba nti waliwo be tulina kwatagana nabo kubanga twetaaga okwegatta, twetaaga okutambulira awamu. Weewaawo wabaawo ebibuuzo bingi bye tubeera nabyo nga bannankyukakyuka naye njagala tubeere bakulembeze naddala bannaffe abo bafuna omukisa okubeera ku social media ebigambo byonna bye tusiweereza abantu bibeere nga bitugatta nga tebitwawula. Buli kye tugamba bannaffe kibeere nga kibakuma bukumi nga kitupresentinga ng'abagatta so si ng'abaawulayawula. So mu mbeera eyo njagala obbakunga ng'era bwe nayogedde mu kwogera kwange nga ntandika nti buli asobola okubaako kyakola ekitugatta akikole. Weewaawo tumanyi nti abantu baffe betukulembera bo beegatta dda naye ffe ababakulembera ffe tutanabakwatagana naye tekijja kusinziira ku ffe ffekka nammwe mujja tuyamba. So mmwe bataata bamaama bali eyo abakulembeze b'ennono abakulembeze mu madiini ba elda abakadde baffe mwenna buli asobola okubaako nekyakola akikole okulaba ng'atubuulirira ng'atuluŋŋamya okuba nga tukwatagana kubanga twetaaga okutambula nga tuli wamu. Ate ekyo bwe tuba tetusobola kikola ffekka nammwe abali eyo musobola okubeera mu kaweefube nfuna. Mpozi ng'oggyeko ekyokubeera nti nze mukulembeze w'ekisinde kya People Power ndi muyimbi ndi artist era ffe ba artist tulina enkolagana oba tulina obwa Sseruganda tulinga famire tuwuliziganya era twogera naye ate ku mulamba guno gwe tuliko si gwa ba artist bokka wa ggwanga ekitegeeza nti ne bwe tubeera ba mukwano kati ovunaanyizibwa tebuli ku nze toyina kusikiriza nze oba konvisinga nze nga Kyagulanyi wabula kino kye tukola tukiikirira bannayuganda bonna era tuvunaanyizibwa si eri ffe ng'abantu ng'abayimbi wabula eri bannayuganda bonna be tulina okulaga amazima be tulina okunvinsinga obwesige be tulina okubujjako so si bujjako ffe bantu kinnoomu. Mpozi mubeera y'emu kanziremu n'ekyabayimbi bannaffe abalala abagenze batengulwa era nga mbuzibwa nti magezi kigemba wa bali tuli mu kudiringa ne gavumenti erina ssente erina ebyokulwanyisa erina buli kimu. Baganda bange njagala bategeeza nga bwe mbadde ngamba bayimbi bannange abali eyo nti bwewaawo gavumenti erina makinale yonna etiisatiisa erina ne ssente naye ffe abayimbi tewali kitumakinga ki kye tuli okugjako abantu betukiikirira. Bw'oyimirira ku ludda lw'abantu abantu bajja kubeereramu ng'obeetaaze. Bw'otoyimirira ku ludda lw'abantu n'abantu tebajja kuyimirira naawe. Kino tukikola muganda waffe omu gwe bayitanga Okot Bitek yagamba we artists are the mirrors of society. Ffe tuli ndabirwamu ya society, we are the spokespersons of our society. Kye tuyimbako kyekyo ekikiikirira abantu betubeeramu kye baba balowooza. So mubeere ba amazima eri abantu bammwe n'abantu bammwe bajja babeererawo ekiseera ekyo nga mubeetaaze.
ndowooza ebibuuzo byaffe yes bambuzizaako nekya Eritu Mwine okumusensalinga. Of course nali in full support of kumusensalinga era mbadde nga mpuliziganya ne babaka bannange Honorable Latifu ajachi commentingako nga bwe twagamba tulina okulwana from different fronts. Tulina okulwana nga tusinzidde ku front ez'enjawulo. Babaka bannange nga balwana okusinzira ku front gye baliko nga nange nwana okusinzira ku front gye twaliko. Of course tuli disagreeable n'empisa ze naye just symptom ako just kabonero. Twetaaga okuoverhaulinga system yonna nga bwomanyi nti ne parliament yaffe tebakyagiwa kitiibwa. Mwalaba nga parliament eyisiza ekiragiro okugaana abasirikale okutulugunya abantu ku nnyanja naye nga tekirina kikyakola n'ebirala bisalibwawo bingi nnyo. So nga tulwanira ku front ya parliament muganda wange Latifu ajja kyongerako tulwanira ne ku fronts endala zonna. About the censuring of General Tumwine, of course I was in full agreement in censuring him, and I was in close contact with my comrade members of parliament. Honorable Latif will elaborate more on that. But I see that not only as a symptom, we must overhaul the entire system, well knowing that it is not the first time that is disrespecting the parliament, and that is a characteristic of him and his leader, President Museveni. So while my colleague MPs are fighting from one front, we are fighting from different fronts, and we hope to change the entire thing as a whole, not just solving the symptoms. I thank you, ladies and gentlemen, and I want to ask... Be very brief. First and foremost, yesterday when the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama, interfaced with the parliamentary legal and parliamentary affairs, it was very clear that in all our laws, we have the Parliamentary Elections Act, the Presidential and Local Government Act. There is no way in all our laws where it is a requirement that you have to satisfy with your name, unless when you want to equate with National Council for Higher Education. And secondly, when it comes to tax clearance, Uganda Revenue Authority is mandated to collect taxes, and we also encourage Ugandans to pay taxes. But it's not a requirement that before you present yourself for nominations, you must have what we call a tax clearance certificate. It was cleared very well that it has never been a requirement, and according to our laws, it's not a requirement. Because after that, then you also tell Ugandans who go to government facilities that you must present yourself a tax clearance when you go to hospitals, to schools, or to immunization, which is not the case. So that is also very clear. Then the issue of Honorable Eritu Mwine. Of course, this was not a personal issue. This was a resolution of Parliament, because a committee of human rights, of which I'm a member, and Honorable Chagulanyi, we agreed after making our report, after carrying out investigations, and many of you really observed how Honorable Tumwine was responding, how he behaved. So in the wisdom of Parliament, we decided that Tumwine must be held accountable for blocking the activities of a parliamentary committee work. And in our meetings, in the debates, it was agreed that a censure motion must be moved, and all of us, regardless of our political affiliations, agreed to censure General Eritu Mwine. And the clerk communicated officially, and the process has been going on. And those who have appended their signatures are there. So we, as Ugandans, those who are fighting for human rights, we know that there is a lot of human rights abuses, and that's why, for us, we are convinced that we censure General Eritu Mwine. But I agree, as my boss has said, that this is just a symptom. It is a tip of an iceberg, because we need to overhaul the entire system. So the process is going on, and we are waiting the communication from the clerk, because 10 days are going to expire tomorrow, to see the outcome. But we are extremely grateful to all members of Parliament who have appended their signatures in the best interest of all their voters. Nebigambo ebyo twongera kakasa bukakasa
nti ensonga twagikanyako oluvannyuma lw'akakiiko kaffe akakulemberwa Honorable Egunyu okola lipoota nga kalaga nti Bukulutu Mwine yalemesa ebintu bya Parliament, era bwe twayanjula lipoota Parliament nekkaanya tyagibwemu obwesige era enteekateeka n'etambula. Twagala okwebaza ababaka bonna abataddeko emikono programu egwako nkya kiraka abuulire speaker ebivuddeyo, speaker atubuulire ekigenda mu maaso. N'olwekyo ffe twakola ekintu kino nga tukikola mu mutima ogusinga okuba omulungi ogw'eggwanga n'okwagala okulaba ababaka bonna abaali awamu nga tugamba nti ensonga eno ebeere ng'ekolebwa bw'etyo. Twagala okwebuuza baliriddawa abo abakkanya naffe nga tuli mu kiteeso ekifaana bwe kiti. Ekyokubiri, ensonga ya UNEB twagala kuddamu kukikkaatiriza ti eno ensonga yatangaziddwa bulungi nnyo. Abo bokka abayina ebiwandiiko nga tebasomera wano be bali supposed okugenda mu UNEB. Era Justice bya Mukama bwe yabadde annyonnyola akakiiko ka Parliamentary Legal Affairs Committee yakinnyonnyodde bulungi nnyo nti si buli omu okuggyako abo abeetaagisa aba National Council for Higher Education. N'ekisembayo ensonga ya tax clearance. Tumanyi nti buvunaanyizibwa bannayuganda okuwa emisolo era tukubiriza bannayuganda okuwa emisolo, naye si kakwakulizo n'omulundi n'ogumu. Era tusuubira nti press release egenda kuvaayo kubanga Justice bya Mukama eggulo yakakasizza olwaleero oba enkya agenda kufulumya press release kubanga amateeka mutulondera gali clear ti omuntu okwesimbawo bino bye byetaaga. Tetulabangamu kya tax clearance. Tukubiriza bannayuganda okuwa emisolo naye tekajja kuba kakwakulizo k'abantu kwesima kubanga ojja kutuuka okugamba n'abanaagenda mu malwaliro ga gavumenti muleete ekiraga nti muwa emisolo babajjanjabe, n'abanaagenda mu masomero ga UPE ga USE muleete tax clearance, n'abanaagenda mu bintu ebyenjawulo. N'olwekyo ekyo revenue yekola ogwayo gw'okusolooza emisolo naye ate kaleme kuba kakwakulizo kakulemesa bannayuganda okwesimba kubanga ate ako talinaniza butonyeze eringa tewera na 1% ey'abannayuganda bonna abawa emisolo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We must make available this money. I mean, the president every so often, he's given money by Parliament, supplementary budget for him to walk in Luero, for him to go across the country preaching this message of prosperity for all. Many times we honestly think it's actually prosperity for a few. And we are saying if there can be money availed for that, money should be availed for the electoral process because it determines a great deal of things. We don't want anarchy in our country. That's why we want there to be a transition smoothly, and all of that is hinged to a free and fair election. Now, a free and fair election does not just happen on the election day, because an election is a process, it's not an event. So it begins with now, to make sure you don't disenfranchise people, to make sure that those that want to register, they will find EC officials in place and they register, that the machines are working well. All of that is part of making sure the election is credible, because if you goof up at that point, then it puts the election into disrepute. So we have been making that call and we continue to appeal to the EC to make sure that gets to happen. Paul asked about, okay, before Paul, Derek said People Power was meant to arrange for a meeting with the EC. Like I did say in my communication, meeting with the Electoral Commission and senior police officers, we agreed that before our next phase of consultation, let's engage police. And for us, we said, let's even put a finger to what that engaging means. We told the police, look, feel free, before our next consultations, feel free to invite us. We are humble enough to come. We are law-abiding. We shall come, sit down with you, and we plan together. What we want is our consultations to happen because they are provided for within the law. And that we are insistent on. And the Electoral Commission backed us on that. So our writing to them, notifying them about our next phase of election, of consultations, was to nudge them to say, we are now ready, please invite us. And that's why we wrote to them 10 days prior. We could have done that 3 days too, because the law says minimum is 3 days. But we said no, since we agreed that we should allow room for there to be a meeting between us and them, let's write to them 10 days too, which is very good, ample time. But the police did not invite us for a meeting. And we have said, okay, since you're not inviting us for a meeting, and yet we agreed that before our next phase, we should be able to sit and talk, we wrote to them another letter through our lawyer saying, look, we wrote to you, informing you about our next phase of consultations. Please invite us for the meeting. We are ready. And we are still waiting for police to invite us for that meeting. There is time. So we don't want them to last minute to say, but the meeting did not happen. No. That's not excusable. We wrote to you in very good time. And that's why from our end we are saying our consultations are still on course and they're happening on Monday. If police decides to invite us, because we wrote to them a letter first, we have written to them another one saying invite us, we are ready for a meeting. They have not responded yet. So if they don't respond, that's okay, because the law says notify them.
And the law says, POMA, Public Order Management Act, if they have any concerns, they will write to you within 48 hours. So if they do not write to us within 48 hours, that would mean there is no concern. We go ahead with our consultations. That's what the law says. About the happenings in DP and so on, I'll let our principal respond to that one. I'll just respond to one more. The verification of academic documents. So there was something making rounds on social media, and we should stop falling for rumors. The provision of the law, and this engagement we even had with the Electoral Commission, for those that ought to have their documents certified are the people who fall in two categories. One, you studied from outside of Uganda, a different curriculum, and you're saying you want to stand now for an elective position here in Uganda, MP for example, and in Ugandan laws they are saying minimum is A-level, but your qualifications are not USCE, they are not A-level. So you get those qualifications, you studied in Gambia, in the US, in Canada, in South Africa, whatever, take them to the National Council for Higher Education and they certify and say, look, these qualifications are equivalent to our A-level. So this person qualifies to stand. That's the first category. The second category is those who studied here, but not through the USCE setting. You did a certificate here, you went to this technical school, and so you have those different certificates, which are, so you did not sit for UNEB or USCE exams for that matter, but you did some other courses, and you would like for that to be verified and ascertain that it's equivalent to A-level, USCE. So you gather those different certificates and you take them to National Council for Higher Education. They verify and then they can certify and say, these ones are equivalent to our A-level. Those are the only two categories. Now, if you sat UNEB, you went to Bupadengo SS, for example, and you sat Senior 6, you sat UNEB exams, and you have a certificate, an original certificate from UNEB, USCE, showing you got 15 points, for example. That original certificate is sufficient. You don't need to have it certified. That's the certificate that you will need to go for nominations. However, you can choose and say, I still would like to have it certified. You can go and do that. They will take your money and certify. But it's not a requirement for those who sat Senior 6 through the UNEB USCE setting. So that should be clarified. People should not panic and say, now I need to certify and so on. The mandatory people that should certify are the two categories. You studied abroad, and so you need that qualification to be ascertained that is equivalent to our A-level. Or you studied from around here, but you didn't sit UNEB exams, USCE. You did a technical certificate here and there. Those ones mandatorily, because the law says minimum requirement is A-level. So whatever you have must be equated to A-level, and then they certify and say, this one has a minimum of A-level. But if you sat UNEB exam Senior 6 and you have that original certificate, you don't need to have your certificate certified. It's not mandatory. Maybe very quickly, Muluganda then mpito mkulembeze waffe. A quick one on that. So does Honorable Chagwa need to certify his documents? No, he doesn't. Muluganda galire bweru. Electoral Commission tuzenga tujikubiriza awamu ne government era tukyakiriko nga tugamba nti Electoral Commission akakiko k'ebyokulonda we kagalirawo ne kagamba nti kati tutadde komo ku kwewandiisa ne tugamba nti okuva olunaku olwo paka we tulondera bannayuganda bangi nnyo abajja okuweza emyaka 18 era nga tugamba nti Electoral Commission abantu abo temubagalira bweru. Weewaawo tetugamba nti Electoral Commission eregisteringa abantu paka nga wabulayo olunaku lumu okulonda. Nedda, of course tekiri practical. Nga nabo balina okuba n'akadde baplaninge. Naye baggala nga wakyaliyo ebbanga ddene ate nga abantu bangi abaggalirwa ebweru. Electoral Commission gye tugamba nti ekizibu ekisingira okubeera ze ssente. Ffe tugamba nti demokrasiya abeera wa buseeremukko. Era nga tugamba nti ng'eggwanga kino tukiteekeko essira kubanga palamenti buli kiseera eba eyisa supplementary budget newa Mwami Museveni obuwumbi atalaga eggwanga atambula mu luweero agenze eno abunyenjiriye eya bonna bagaggawale ate ffe enjiri etutera girabanga abamu bagaggawale kubanga kyekiriwo bwe kigenda mu maaso. Kati Mwami Museveni asobola okufuna ssente ezo
ezafa biwo musolo nagenda yina akuba campaign lwaki tetunoonya sente ne tuziteeka mu kulonda kubanga eggwanga lyattu tetwagala tirigende mu katyabaga kubanga okulonda tekwateekebwa bulungi mwalimu ebumulumulu twagala nti buli kimu kikolebwe ng'okulonda kwaffe kuli kwalaali so ensonga eyo tukyagiriko nnyo nga tugamba nti abantu bano tetubaggalira bweru kyetaagisa nabo baweebwe akaaganya okulonda kubanga bakwalifayinga. Derrick owa Daily Monitor ayogedde ku nsonga ya poliisi naffe okuwaayamuko nabo bwe twabamu n'ensisinkano Electoral Commission abakulu mu poliisi naffe aba People Power twakkaanya nti nga tetunaddamu kwebuuza ku bannayuganda poliisi tujja gitegeezaako tuwaayemuko nabo era ne tugamba abapoliisi nti temufaayo ffe mutuyite tujja kujja bwe munaatuyitira wonna tutuule wansi twogere ku nteekateeka zaffe zino ez'okwebuuza ku bannayuganda tujja kujja era kye tukoze kati ebbaluwa twagibawandiikira ng'abulayo ebbanga eriwera kubanga etteeka ligamba nti ekitone nnyo nnaku 3 naye ffe twabawandiikira nga wasobamu ne ku wiiki ennaku zaali 10 nga tubawo akaaganya nti balina ennaku nnyingi ze basobola otuyitiramu bagambe nti kale mujje tuteese tuwayemuko ku nsonga eno poliisi teyatuyita ne tugamba kale katujja bajjukiza era twabawandiikidde ebbaluwa endala nga tuyita mu lawyer wa foomu munnamateeka wa foomu Honorable Segona nga tugamba nti ebbaluwa twagibawa temunnatuyita kujja kuwaayamuko nammwe tuwulira enanga n'abalala nga boogera mu mawulire nti abo tulina kusooka kutuula nabo ffe tulidwedde mutuyite era ebbaluwa gye twawandiise nga tubagamba nti mutuyite tetwagala ate mulinde wali ku lasiti mugambe nti abo tebajja tuwaayemuko nabo enteekateeka zaabwe tezigenda mu maaso ffe nga People Power tugamba nti enteekateeka zaffe ez'okwebuuza ku bannayuganda ku lwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu zigenda mu maaso kubanga buli kirina okukolebwa mu mateeka twakikoze so Monday nga 24 tujja kuba wali ku Popo Memorial Center saawa 3 nja kusembayo neeno ekyokukebe kakasa ebiwandiiko verification mukulu bakiyita kikosinga otegera Oluganda verification mu Luganda okukakasa okwekenneenya obutuufu bw'empapula zo banaye bannayuganda balekera okubuzaabuzibwa okucekera omukulu ampabuddemuko bakuyita kucekera mu luzungu kyemuyita checking eno mugeto kiyitibwa kucekera kati bw'obanga oyagala okucekera ng'oyagala okakasa nti empapula zo nti zitambulira wamu ne setting yaffe eya A-level kubanga etteeka ligamba nti omuntu yenna yeegwanyiza okwesimbawo katugambe ku kya palamenti ku kyobwa pulezidenti alina okuba ekitone nnyo ng'alina empapula ezitandikira ku A-level senior 6 naye kati abeetaaga ogenda okukakasa UNEB ne National Council for Higher Education bagwa mu ttuluba lya mirundi 2 erisooka abasomera ebweru wasomera Bungereza wasomera South Africa wasomera Ghana wawa mu system endala etali yaffe yawa ne ya UNEB oba olina okukwata ebiwandiiko byebyo byonna n'obitwala National Council for Higher Education ne bakakasa nti ono bye yasomera eri bikwatira wamu ne A-level eyaffe wano nti byenkanankana ne A-level eyaffe wano ettuluba eryokubiri wasomera wano naye tewatula senior 6 wagende no mu technical college nofunayo ka certificate nogenda nofunayo ka certificate ka myezi 6 bikiwe bityo nti kati osobola okuŋŋaanya ezo certificate zonna n'ozitwala ku National Council for Higher Education ne bakakasa ndi certificate zino zonna zenkanankana ne A-level senior 6 beba abantu ab'emirundi 2 etteeka we ligamba nti naye bw'obanga watuula senior 6 wano mu Uganda wasomera bupadingo SS n'otula senior 6 era ne bakuwa certificate eya UNEB ofuna points 15 or whatever ngeri original eyo certificate ebe mala jojo okutwala ku nominations wali bakunominating teweetaaga kugicertifyinga uwa bobo yagadde tewali kikugaana osobola okugenda nosula esendezo ne bateekako stamp ne stamp eyo teyeetaagisa bw'obanga oyina original certificate nga watulira wano senior 6 naye abeetaagisiza ddala nga teeka okusatifyinga okukebera ne bakakasa be bali abasomera ebweru oba wasomera wano naye tuwatula senior 6 wasoma bintu birala nnyo okugatta certificates ezo otuuke ku ya A-level ndoza sobodo nga luwete tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda
the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall win Uganda. Thank you, everybody. Have a wonderful day. Our power. People power.